यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुनतीरवनचारी यामुनतीरवनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुनतीरवनचारी यामुनतीरवनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So today we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Prayers by the Demigods, Text 35. Srimad Bhagavatam, காண்டம் 10, அத்தியாயம் 2, அத்தியாயத்தின் தலைப்பு கர்ப்பத்தில் இருந்த பகவானுக்கு தேவர்களின் பிரார்த்தனை, பதம் 35. So please repeat after me. Sattvam na chet dhatah idam nijam bhavet vijnanam अज्ञानविदा अपमार्जनम गुणप्रकाशैः अनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्दातरिदं निजं भवेद् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्
विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् अनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य गुणः माताजी सत्वम शुद्ध सत्व उन्नतमान शुद्ध सत्वम ट्रांसेंडेंटल न नॉट इल्लै चेत इफ என்றால் दातः ओ रिजर्वायर ऑफ ऑल एनर्जीज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस எல்லா சக்திகளுக்கும் களஞ்சியமே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமே இதம் this இந்த நிஜம் personal spiritual சுயமான ஆன்மீகமான भवेत could have been இருந்திருக்க கூடும் विज्ञानम transcendental knowledge உன்னத அறிவு ajnanavida which drives away the ignorance of the material modes பௌதிக குணங்களின் அறியாமையை போக்கும் apamarjanam completely vanquished முற்றிலும் அழித்து gunaprakashaihi by the awakening of such transcendental knowledge இத்தகைய உன்னத அறிவை விழிப்புறச் செய்வதால்
Anumiyate becomes manifested. தோன்றுகிறது. Bhavan, your lordship. பகவானாகிய தாங்கள். Prakashate, exhibit. வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். Yasya, whose. யாருடைய. Cha, and. மேலும். Yena, by which. எதனால். Va, either. அல்லது. Gunaha, quality or intelligence. குணம் அல்லது புத்தி. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. Translation: O Lord, cause of all causes, if your transcendental body were not beyond the modes of material nature, one could not understand the difference between matter and transcendence. Only by your presence can one understand the transcendental nature of your Lordship, who are the controller of material nature. Your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of your transcendental form. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான பகவானே, உங்களுடைய உன்னத உடல் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு மேற்பட்டதாக இல்லாதிருக்குமானால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜட இயற்கையை ஆளும் உங்களது உன்னத உருவின் இருப்பால் வசீகரிக்கப்பட்டாலொழிய உங்களது உன்னத இயற்கையை அறிவது மிக கடினம். It is said, Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna. Unless one is situated in transcendence, one cannot understand the transcendental nature of the Lord. As stated in the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Text 29. Atapi te deva padambujadvaya prasada lesanugrihita evahi janati tattvam bhagavan mahimno nachanya ekopi chirang vichinvan. Only by the mercy of the Supreme Personality of Godhead can one understand Him. Those who are in the modes of material nature, although speculating for thousands of years, cannot understand Him. The Lord has innumerable forms, Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan, and unless these forms, such as Lord Ramachandra, Nrsimhadeva, Krishna and Balarama were transcendental, how could they be worshipped by devotees since time immemorial? Bhaktya mamabhijanati yavan yaschasmi tatpataha. Bhagavad Gita, chapter 18, text 55. Devotees who awaken their transcendental nature in the presence of the Lord and who follow the rules and regulations of devotional service can understand Lord Krishna, Lord Ramachandra, and other incarnations who are not of this material world but who come from the spiritual world for the benefit of people in general. Hare Krishna. Some devotees can come in the front. Many devotees are not having space at the back. பக்தர்களாக கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்தீங்கன்னா பின்னாடி வரவங்க உட்கார்றதுக்கு இடம் இருக்கும். Thank you. If one does not take to this process, one imagines or manufactures some form of God according to material qualities and can never awaken a real understanding of the Supreme Personality of Godhead. The words Bhaktya mamabhijanati yavan yaschasmi tatpataha signify that unless one worships the Lord according to the regulative devotional principles, one cannot awaken the transcendental nature. Deity worship, even in the absence of the Supreme Personality of Godhead, awakens the transcendental nature of the devotee, who thus becomes increasingly attached to the Lord's lotus feet. The appearance of Krishna is the answer to all imaginative iconography of the Supreme Personality of Godhead. Everyone imagines the form of the Supreme Personality of Godhead according to his mode of material nature. In the Brahma Samhita, it is said that the Lord is the oldest person. Therefore, a section of religionists imagine that God must be very old. And therefore, they depict the form of the Lord like a very old man. But in the same Brahma Samhita,
that is contradicted. Although he is the oldest of all living entities, he has his eternal form as a fresh youth. The exact words used in this connection in the Srimad Bhagavatam are Vijnanam Ajnana Bidhapamarjanam. Vijnana means transcendental knowledge of the Supreme Personality. Vijnana is also experienced knowledge. Transcendental knowledge has to be accepted by the descending process of disciplic succession, as Brahma presents the knowledge of Krishna in the Brahma Samhita. Brahma Samhita is Vijnana as realized by Brahma's transcendental experience, and in that way he presented the form and the pastimes of Krishna in the transcendental abode. Ajnana Bida means that which can match all kinds of speculation. In ignorance, people are imagining the form of the Lord. Sometimes he has no form and sometimes he has form, according to their different imaginations. But the presentations of Krishna in the Brahma Samhita is Vijnana, scientific, experienced knowledge given by Lord Brahma and accepted by Lord Chaitanya. There is no doubt about it. Sri Krishna's form, Sri Krishna's flute, Krishna's color, everything is reality. Here it is said that this Vijnanam is always defeating all kinds of speculative knowledge. Therefore, the demigods prayed, without your appearing as Krishna as you are, neither Ajnana Bhida, the essence of speculative knowledge, nor Vijnanam would be realized. Ajnana Bidhapa Marjanam. By your appearance, the speculative knowledge of ignorance will be vanquished and the real experienced knowledge of authorities like Lord Brahma will be established. Men influenced by the three modes of material nature imagine their own God according to the modes of material nature. In this way, God is presented in various ways, but your appearance will establish what the real form of God is. I'll just stop the purport here. There is again another 1.5 pages of the purport is there, so which will be continued in the upcoming class on Tuesday. It's quite a long purport and so many points to be discussed. And it's a very important verse and purport as well. So I'll just stop here even in the Tamil translation. பொருளுரை திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா. ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றிருந்தால் ஒழிய பகவானின் உன்னத இயற்கையை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 10 அத்தியாயம் 14 ஸ்லோகம் 29 பின்வருமாறு கூறுகிறது. அதாபிதே தேவ பதாம்புஜத்வய பிரசாத லேஷானு கிரஹீத ஏவஹி ஜானாதி தத்துவம் பகவன் மஹிம்னோ நச்சான் ஏகோபி சிரன் விசின்வன். பரமபுருஷரின் கருணையால் மட்டுமே அவரை ஒருவரால் அறிய முடியும். ஜட இயற்கை குணங்களில் இருப்பவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு மனக்கற்பனையில் ஈடுபட்டாலும் அவரை அவர்களால் அறிய முடியாது. பகவானுக்கு எண்ணற்ற ரூபங்கள் உள்ளன. ராமாதி மூர்த்தி சுகலா நியமேன திஷ்டன். பகவான் ராமச்சந்திரர், நரசிங்கதேவர், கிருஷ்ணர், பலராமர் முதலான இத்தகைய ரூபங்கள் உன்னதமானவையாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நினைவிற்கெட்டாத காலத்திலிருந்து பக்தர்கள் எப்படி அந்த ரூபங்களை வழிபட்டு வந்திருக்க முடியும்? பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் எஸ் சாஸ்மி தத்வதா. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் 55. தங்களது உன்னத இயற்கையை விழிப்படைய செய்து கொண்டவர்களுக்கும் பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பின்பற்றுபவர்களுமான பக்தர்களால் பொதுமக்களின் நன்மைக்காக ஆன்மீக உலகிலிருந்து வரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் பகவான் ராமச்சந்திரரையும் மற்ற அவதாரங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த முறையை மேற்கொள்ளாமல் தன் பௌதிக குணங்களுக்கு ஏற்ப கடவுளுக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்தை உருவகப்படுத்துபவனால் பரமபுருஷரை பற்றிய உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கட்டுப்பாடான பக்தி கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப பகவானை வழிபட்டாலன்றி உன்னத இயற்கையை ஒருவரால் அடைய முடியாது என்பதையே பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யஷ்டாஸ்மி தத்வதா எனும் வாக்கியம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. விக்கிரக வழிபாடானது பகவான் இல்லாத சமயத்தில் கூட பக்தனின் உன்னத இயற்கையை தட்டி எழுப்புகின்றது. இவ்வாறாக பக்தன் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் இன்னும் அதிக பற்றுடையவன் ஆகிறான். பரமபுருஷரின் உருவத்தை பற்றிய எல்லா கற்பனையான சிந்தனைகளுக்கும் பகவானின் நிஜ தோற்றம் பதிலாக அமைகிறது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் இயற்கை குணத்திற்கேற்ப பகவானின் ரூபத்தை கற்பனை செய்கின்றனர். பகவான் தான் ஆதி புருஷர் என்று பிரம்ம சம்ஹிதை கூறுகிறது. எனவே
கடவுள் மிகவும் வயதானவராக இருக்க வேண்டும் என்று சமயவாதிகளில் ஒரு பிரிவினர் கற்பனை செய்கின்றனர். இதனால் மிகவும் வயதானவரைப் போல் பகவானின் ரூபத்தை அவர்கள் சித்தரிக்கின்றனர். ஆனால் அதே பிரம்ம சம்ஹிதையில் பகவான் மிக பழமையானவர் என்றாலும் அவருக்கு புத்திளமையுடைய நித்திய ரூபம் ஒன்றுள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள அதே வார்த்தைகள் பின்வருமாறு: விஞ்ஞானம், அஜ்ஞான விதாபமார்ஜனம். விஞ்ஞானம் என்றால் பரமபுருஷரை பற்றிய உன்னத அறிவாகும். விஞ்ஞானம் என்பது அனுபவ அறிவையும் குறிக்கும். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் என்பது கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவை பிரம்மா எப்படி தமது பிரம்ம சம்ஹிதையில் அளிக்கிறாரோ அதே முறைப்படித்தான் கீழிறங்கி வரும் சீட பரம்பரையின் மூலமாக உன்னத அறிவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்ம சம்ஹிதையானது பிரம்மாவின் உன்னத அனுபவத்தினால் உணர்ந்தறியப்பட்ட விஞ்ஞானமாகும். இவ்வாறுதான் பரலோகத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் ரூபத்தையும் லீலைகளையும் அவர் விளக்கியுள்ளார். அஜ்ஞான பிதா என்றால் எல்லா வகையான கற்பனைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியது என்று பொருள்படும். சில சமயங்களில் தாங்கள் கற்பனை செய்து கொள்வது போலவே பகவானுக்கு உருவம் இருப்பதாகவும், சில சமயங்களில் அவர் அருவமானவர் என்பதாகவும் அறியாமையின் காரணத்தால் மக்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி பிரம்ம சம்ஹிதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவு விஞ்ஞானமானதாகும். அதாவது இது பிரம்மதேவரின் அனுபவத்தால் உணரப்பட்டதும் விஞ்ஞானபூர்வமானதும் பகவான் சைத்தன்யரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதும் ஆகும். இதில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபம், அவரது புல்லாங்குழல், அவரது வர்ணம் முதலான அனைத்தும் உண்மையே. இந்த விஞ்ஞானமானது எல்லா வகையான கற்பனை அறிவையும் மறுக்கிறது என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக நீங்கள் தோன்றினாலொழிய அஜ்ஞான பிதா, கற்பனை அறிவென்னும் அறியாமை, விஞ்ஞானத்தையோ உணர்ந்தறிய முடியாது. அஜ்ஞான பிதாபமார்ஜனம், உங்களுடைய தோற்றத்தினால் கற்பனை அறிவெனும் அறியாமை அழிக்கப்பட்டு பிரம்மதேவரை போன்ற அதிகாரிகளால் உணர்ந்தறியப்பட்ட உண்மையான அனுபவ அறிவு நிலைநாட்டப்படும். 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தங்களுடைய பௌதீக குணங்களுக்கேற்ப தங்களுடைய சொந்த கடவுளை கற்பனை செய்து கொள்கின்றனர். இவ்வாறு பலவிதமாக கடவுள் உருவகப்படுத்தப்படுகிறார். ஆனால் உங்களுடைய தோற்றம் கடவுளின் உண்மையான ரூபம் என்ன என்பதை நிலைநாட்டும். இதோட நம்ம பொருளுரையை நிறுத்திக்கிறோம். இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 பக்கத்துக்கு பொருளுரை இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம அடுத்த உபன்யாசத்தில் தொடருவோம், செவ்வாய்க்கிழமை நடக்கூடிய உபன்யாசத்தில். ஏன்னா இதில் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கனால அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு உபன்யாசத்தில் பார்க்கலாம். நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி விகாச சுவாமினிதி நாமினே. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सत्वं न चेद्धातर इदं निजं भवेद्, विज्ञानम अज्ञान विधापमार्जनम. गुणप्रकाशैर अनुमीयते भवान्, प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः. Translation: O Lord, cause of all causes, if your transcendental body were not beyond the modes of material nature, one could not understand the difference between matter and transcendence. Only by your presence one can understand the transcendental nature of your Lordship, who are the controller of material nature. Your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of your transcendental form. மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான பகவானே, உங்களுடைய உன்னத உடல் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு மேற்பட்டதாக இல்லாதிருக்குமானால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜட இயற்கையை ஆளும் உங்களது உன்னத உருவின் இருப்பால் வசீகரிக்கப்பட்டாலொழிய உங்களது உன்னத இயற்கையை அறிவது மிக கடினம். Hare Krishna. So we are now hearing the transcendental prayers of the demigods who are standing in front of Mother Devaki, and they are invoking that the Lord is going to appear now. So they are offering their prayers to him right in front of him. பகவான் தேவகியினுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து இப்போ தோன்ற போறார்.
ஸோ அந்த தேவகியின் முன்னர் தேவர்கள் எல்லாருமே கூடி அங்க திவ்யமான பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கு செலுத்துறாங்க. The very beginning of Srimad Bhagavatam, it is mentioned, Srila Prabhupada in one of the verses, for the second verse, purport, he points out that Vedyam Vastavam. So, the knowledge of the Srimad Bhagavatam is reality distinguished from illusion. பாகவதத்தினுடைய முதல் காண்டத்திலேயே 2வது ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்றார் வேதியம் வாஸ்தவம் அப்படின்னு. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானமானது அறியாமை அப்படின்றதுல இருந்து உண்மைங்கிறது என்னன்றத வேறுபடுத்தி காட்டுது. So we can just see at the beginning of this purport of this verse, the demigods are offering the prayer that, my dear Lord, if you are not material, if you are spiritual, and if somebody says that you are material, then how could we differentiate between material and spiritual? இப்போ இங்க தேவர்களுடைய பிரார்த்தனையில பார்க்கலாம், தேவர்கள் சொல்றாங்க, பகவானே நீங்க ஆன்மீகமானவர், திவ்யமானவர், ஆனா ஒரு சிலர் உங்களை வந்து நீங்களும் பௌதிகமானவர்னு சொல்றாங்க. அப்படி நீங்களும் ஒரு ஜடமா பௌதிகமானவரா இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஆன்மீகத்துக்கும் பௌதிகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம், எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும்? So the very Bhagavatam, the very book of Bhagavatam, it very clearly establishes what is reality. How God is a person, he has a form, he has his likes, he has his dislikes. All this is established in the Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தில் முழுக்க முழுக்க உண்மை என்னன்றது நிலைநாட்டப்படுது. எப்படி பகவான் ஒரு நபர், அவருக்குன்னு ஒரு ரூபம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா உண்மையையும் தெளிவாக விளக்குது பாகவதம். Now we have to little bit understand why the demigods here in this prayer, they are very specifically speaking that the Lord's form is transcendental, and by his presence one can realize the spiritual aspect or the spiritual nature of the Lord. Why they are speaking this? இங்க எதனால வந்து பகவானுடைய ரூபமானது ஆன்மீகமானது, இதை ஒருத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா ஆன்மீக தன்மை உணர முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் ஏன் இங்க சொல்லப்படுது? Because there is always, from the beginning, there is a lot of misconceptions about the absolute truth. ஏன் அப்படின்னா பூரண உண்மை அப்படின்றத பத்தின கருத்துல ஆரம்பத்துல இருந்தே மக்களுக்கு வந்து தவறான புரிதல் இருந்துருக்கு. There are so many philosophers who have so many philosophical opinions. நிறைய வகையான தத்துவவாதிகளுக்கு வெவ்வேறு விதமான தத்துவங்கள் கொண்டிருக்காங்க. So in this verse specifically, the demigods very clearly establish the position of the supreme personality of Godhead. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்குறோம், இந்த பிரார்த்தனையில தேவர்கள் தெளிவா அந்த பூரண உண்மை பரமபுருஷ பகவானுடைய நிலை என்ன அப்படின்றத சொல்றாங்க. We can also see how much emphasis is given if you see the prayers from the verse 26 to the current verse, how many times they have emphasized the point that the absolute truth is a person, and we can approach him through devotion. 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம், பல தடவை அவங்க வந்து பூரண உண்மை அப்படின்றது ஒரு நபர், அவரை வந்து நம்ம பக்தியின் மூலியமா அணுக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் பல தடவை அவங்க சொல்றாங்க. So in the 26th verse, the demigods, when they begin their prayers, they acknowledge and they appreciate the Lord to be the supreme truth. 26வது ஸ்லோகத்துல தேவர்களுடைய பிரார்த்தனை துவங்குது. அங்க எடுத்தோன்னே அவங்க வந்து பகவானை புகழ்றாங்க, நீங்க தான் பரம சத்தியம் அப்படின்னு. And also with respect to devotion, they say that the Lord, you are also supremely truthful in maintaining your vow. பகவானே நீங்க உங்களுடைய வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றுறதுலயும் பரம சத்தியமானவரா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Specifically in relation to protecting your devotees. குறிப்பா உங்களுடைய பக்தர்களை பாதுகாக்க கூடியதுல. So then there is again a question is raised. If the Lord is raising a question that if I am truth, then am I also, will I be destroyed? Will I be, in the span of time I will be lost? The next verse is being discussed. இப்போ பகவான் உடனே கேட்கிறார், இப்போ நான் வந்து பூரண உண்மை எல்லாம் சரி, ஆனா நானும் வந்து காலப்போக்கில் அழியப்படுவேனா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி எடுத்து வைக்கிறார். அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல பேசப்படுது. Then he also says that if I am true, then the material world, is it false? இல்ல நான் உண்மை அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அப்படின்னா அப்ப என்ன பௌதிக இயற்கையானது மாயையா? So the demigods are responding with a prayer saying that, oh my dear Lord, your whole form is transcendental, your entire personality is transcendental, this material world is subjected to be influenced by time and it will be destroyed. ஆனா அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க தேவர்கள், பகவானே நீங்க பரமபுருஷனான நீங்க திவ்யமான நபர், ஆனா இந்த பௌதிக உலகம் இந்த இயற்கையானது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கு, அதனால இது வந்து அழிவை நோக்கி செல்லும். So then the Lord further is
questioning, so maybe someone else is the creator. There is also so many people, they say about Brahma, Shiva, Vishnu. Maybe they are creating, maintaining and destroying this world. அப்போ உடனே பகவான் அவங்க கிட்ட கேட்குறார், இப்போ வேற யாராவது படைப்பாளர்களும் அப்போ இருக்காங்களா? ஏன்னா நிறைய பேர் பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே, அவங்க வேற யாராவது அப்போ படைக்கிறவங்க, அழிக்கிறவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. Then the demigods are responding, no my dear Lord, you are the supreme creator, maintainer and destroyer, but those whose eyes are not tainted with devotion or அப்போ அதுக்கு தேவர்கள் பதில் கொடுக்குறாங்க, இல்லை பகவானே, நீங்கள் தான் உச்சமான படைப்பாளர், உச்சமான பராமரிப்பாளர், உச்சமான அழிக்கக்கூடிய நபர். ஆனால் யார் ஒருத்தனுடைய கண்களானது பக்தியால் இல்லையோ, or otherwise those who are covered by Maya, they cannot see this, they cannot understand this. வேற வார்த்தைகளில் சொல்லணும் அப்படின்னா, யார் ஒருத்தன் மாயையால் கவரப்பட்டிருக்கானோ அவனால் இதை பார்க்க முடியாது. And then they further go on to explain that, my dear Lord, not only in your original form and also you are incarnating, you are coming and then giving your blessings to save the conditioned souls in various incarnations. அவங்க சொல்றாங்க, மேலும் பகவானே, நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்காக உங்களுடைய ரூபம் மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல அவதாரங்களா நீங்க வரீங்க. And it is very important, they are specifically mentioning the point that and all these forms are Shuddha Sattva, purely transcendental. அதில் அவங்க மேலும் குறிப்பாக ஒரு வார்த்தை தேவர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க, சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு. அதாவது உங்களுடைய எல்லா ரூபங்களுமே, எல்லா அவதாரங்களுமே பூரணமான சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கக்கூடியது. And in all these forms your intention is always to protect your devotees and to annihilate the demons. நீங்கள் வரக்கூடிய எல்லா ரூபங்களையும் உங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கு? உங்களுடைய பக்தர்களை காத்து அசுரர்களை அழிக்கிறது. So please carefully note this. They make the point that Sattva Upapannani means that you are completely transcendental. You have got nothing to do with material world or the three modes of material nature. நீங்க முழுக்க முழுக்க திவ்யமான நபர், உங்களுக்கு இந்த பௌதிக இயற்கையோடைய பௌதிக குணங்களோடைய எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. And then they go on to explain what is the effect of someone who takes shelter of you. அப்பேற்பட்ட உங்களிடத்துல யாராவது ஒருத்தன் தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டான் அப்படின்னா அவனுடைய நிலை என்ன அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்றாங்க. So then they specifically glorify the Lord's lotus feet. Anybody who takes shelter of your lotus feet, who absorbs himself in remembering your lotus feet. குறிப்பா அவங்க பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை புகழ்ந்து சொல்றாங்க. யார் அப்பேற்பட்ட தாமரை திருவடிகளை தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்களோ, who is meditating and who is absorbed in his lotus feet, யாரெல்லாம் அந்த தாமரை திருவடிகளின் மீது தியானம் பண்றாங்களோ, they give an amazing analogy. They say that the entire ocean of, you see a very big samudra, it comes to the form of a calf's hoof print, becomes so small. என்ன சொல்றாங்க, இப்பேற்பட்ட பௌதிக சம்சார கடல், பெரிய கடல் இருக்கு இல்லையா, அந்த கடலானது தஞ்சம் எடுக்கும் பொழுது பகவான் திருவடிகள்ல இந்த கடலானது கன்றினுடைய குழம்பு இருக்கும் இல்லையா, காலினுடைய சுவடு, ஸோ அந்த அளவுக்கு சிறியதா மாறிடுது அப்பேற்பட்ட சமுத்திரம்னு சொல்றாங்க. So that is the effect of remembering the lotus feet of the Lord, being absorbed in him in his service. பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள் மீது ஒருத்தன் மனதை நிலைநிறுத்துறதன் மூலியமாகவும் சேவையில் ஈடுபடுறதன் மூலியமாகவும் ஒருத்தனுக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவு இது. Yeah, and again the word Akila Sattvam is used in this particular verse, which the Lord has got pure qualities. Again, he is not contaminated by the three modes of material nature. இங்க அகில சத்துவம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுது. அது பகவான் முழுக்க முழுக்க தூய்மையானவர் அப்படின்றத குறிக்குது. So that is the whole point. The point is that by taking shelter of the transcendental form and his transcendental process, the whole Bhava Sagara, the most difficult process of being suffering in this material world, of repetition of birth and death, we can easily cross over. அவருடைய திவ்யமான இந்த ரூபத்தினிடத்திலும் நாமத்தினிடத்திலும் அவர்கிட்ட நம்ம தஞ்சம் புகறதன் மூலியமா கடக்கிறதுக்கு மிகவும் கடினமான இந்த பௌதிக சாகரத்தை ஒருத்தனால எளிமையா கடக்க முடியும். Now again, glorifying the lotus feet, the demigods are further pointing out that, my dear Lord, you are like the sun, you completely dissipate the darkness. இப்போ அந்த திருவடிகளை புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் சொல்றாங்க, பகவானே, நீங்க ஒரு சூரியனை போன்றவர், நீங்க முழுக்க அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இருளையும் நீக்கிடுறீங்க. And the devotees, they take, again the word is being used in the verse number 31, Padam Boruha, that by taking shelter of your lotus feet, your devotees, your transcendental devotees, they cross the material ocean and they leave the boat for the others to cross over. 31வது ஸ்லோகத்தில் அதை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு, பாதாம்போருக அப்படின்னு. அதாவது உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளில் தஞ்சம் எடுத்துக்கிறதன் மூலிமா அந்த படகை கொண்டு அவங்க
இங்க இருந்து அந்த சமுத்திரத்தை கடந்து போயிடுறாங்க, அவங்க போனாலும் படகு அதே இடத்துலயே இருக்கு அப்படின்னு. So the point is that they'll give us the pure devotees give us the process of sadhana bhakti, and by taking to the process of sadhana bhakti, one is able to cross over the nescience. அதாவது தூய பக்தர்கள் சாதன பக்தி வழிமுறையை கொடுத்துட்டு போறாங்க. அந்த சாதன பக்தி வழிமுறையை நம்ம எடுத்துக்கிறதின் மூலியமா நம்மளால இந்த கடலை கடக்க முடியும். So then again we can see the demigods are glorifying the process of devotion. Devotion means taking shelter of Krishna's lotus feet. மேலும் நம்ம பார்க்கலாம், தேவர்கள் இங்க பகவானுடைய பக்தி தொண்டை பத்தி புகழ்றத, அதாவது பகவானுடைய திருவடியை தான் மறுபடியும். Now again they are explaining that if for one who does not take to this process of devotion, if he tries any other process, what is the result of that? அடுத்து அவங்க சொல்றாங்க, இப்போ யாராவது ஒருத்தன் இதை முயற்சி பண்ணாம வேற ஏதாவது வழிமுறை எடுத்து நான் முயற்சி பண்ணி பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணான்னா அவனுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு. So aruhya krichrena param padang tatah. So what happens is those who do not take shelter of your lotus feet, if they try any other process, they will eventually fall down back to this material world. உங்களுடைய தாமரை திருவடிகள்ல தஞ்சம் எடுத்துக்காம வேற ஏதாவது ஒரு வழிமுறை, எந்த வழிமுறையா இருந்தாலும் ஒருத்த முயற்சி பண்ணா அப்படின்னா மீண்டும் அவன் இதே பௌதிக உலகத்துக்குள்ள விழறான் அப்படின்னு. Again the emphasis is on taking shelter of the Lord's lotus feet. The Lord's lotus feet is transcendental. That's the point we are discussing. மறுபடியும் அதே தான் சொல்லப்பட்டு இருக்கு. பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள்ல ஒருத்த தஞ்சம் எடுக்கணும், அந்த தாமரை திருவடியானது திவ்யமானது அப்படின்னு. And then in the next verse they again go, they glorify the Lord, that you again in your various incarnations you appear fully in transcendental form, and you establish Vedic principles like jnana, dana, tapa. By that, following that, your devotees and your followers can easily cross over the material nescience. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க இன்னும் வேத சடங்கு, தவங்கள், தானம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களையும் நீங்க மறுபடியும் கொடுத்து போதிச்சிருக்கீங்க. இதன் மூலியமாவும் அவங்க எல்லாரும் இதை கடந்து வர முடியும். So we can see here, you may be wondering why we are again seeing the previous verses, because there is so much connection to this verse that again and again and again the demigods are clearly pointing out that the Lord's form is transcendental, his lotus feet is transcendental, his eyes are transcendental, his ears are transcendental, his entire manifestation is full of transcendence. நீங்க யோசிக்கலாம், ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்ததே மறுபடியும் இப்போ பேசிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தோட அது ரொம்ப தொடர்புலையும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் பகவானுடைய திருவடிகளா இருக்கட்டும், பகவானுடைய தாமரை கண்களா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயங்களுமே திவ்யமானது திவ்யமானது திவ்யமானதுன்னு மறுபடியும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு. Specifically in today's verse, some 5 very important points are established. இன்னைக்கு பதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிப்பா 5 முக்கியமான கருத்துக்கள் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு. In the very beginning of the verse, the demigods are pointing out again that, my dear Lord, your form is completely transcendental. மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், தேவர்கள் பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க, பகவானே உங்களுடைய ரூபமானது முழுக்க திவ்யமானது அப்படின்னு. They also explain the point that there is a clear difference between spirit and matter. ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் தெளிவான ஒரு வேறுபாடு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. If you do not understand this, there is spirit and there is matter, and there is controller of both spirit and matter, we cannot understand anything about spiritual life. ஜடம்னு ஒன்று இருக்கு, ஆன்மீகம்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, திவ்யமானதுன்னு. இது ரெண்டையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். இந்த மூணையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா ஆன்மீக வாழ்க்கையில எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. And specifically in this verse, they are not leaving something, they are not giving some vague idea. Very clearly saying that, they are very clearly establishing that Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, they are actually pointing out to Mother Devaki's womb. இப்போ இவங்க ஏதோ சும்மா தெளிவு இல்லாம பேச கிடையாது, ரொம்ப தெளிவா தேவகியினுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை சுட்டி காட்டி அவங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. Srila Vishnu Chakravarti Thakur is presenting, he is saying that this demigods are pointing out their fingers to Mother Devaki's womb and saying that you are the Lord, Supreme Lord, you are in control of everything, you are maintaining, you are destroying, you are creating, everything is completely under your control. ஸ்ரீல விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார், தேவர்கள்லாம் அவங்க கை விரல் சுட்டி காட்டி சொல்றாங்களாம், தேவகியினுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிற நீங்க தான் அந்த உச்சமான படைப்பாளர், உச்சமான பராமரிப்பாளர், அழிக்கக்கூடிய நபர் அப்படின்னு. Now again another important principle is established in this verse. Only by his presence, only by the Lord appearing out of his own mercy, the transcendental nature, his transcendental nature can be understood. This is a very important point. இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க,
பகவான் அவருடைய சொந்த விருப்பத்தின் காரணத்தினால தான் அவர் வரார். அப்படி வரும்பொழுது தான் ஒருத்தனால அவருடைய திவ்யமான ரூபத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். So this we hear from Bhagavad Gita also. See, unless the Lord revealed the knowledge of Bhagavad Gita, how can we understand who he is, what is his unique position, what is our relationship with the Lord, how we have to serve the Lord? We can never understand. இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பகவத்கீதையில் பகவானே வெளிப்படுத்தலான்னு வைங்களேன், நமக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம யார், பகவான் யார், நம்மளுடைய தனிப்பட்ட நிலை என்ன, அவருக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும், அதனுடைய விசேஷம் என்னன்றது நமக்கு எப்படி தெரிய வரும்? And then another important point is mentioned here in this particular verse. The Lord is revealing his transcendental nature by his appearance, but how many can understand that? பகவான் வெறுமனா அவர் தோன்றதன் மூலியமாவே அவருடைய திவ்யமான ரூபத்தை வெளிக்காட்ட முடியுது. ஆனா எத்தனை பேரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? So many people, there are so many kathakars, so many books are published, so many people are speaking about the Lord, but how many of them are able to understand that the Lord's nature is transcendental? How many of them are able to appreciate that? ஏகப்பட்ட பேர் பகவானை பத்தி பேசுறாங்க, புத்தகங்களா எழுதுறாங்க. ஆனா எத்தனை பேரால பகவானுடைய திவ்யமான ரூபத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது? In this verse again, it is being pointed out that only one who is influenced by his transcendental nature can appreciate him. இந்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் சொல்லப்படுது, யார் ஒருத்தன் பகவானால அவருடைய திவ்யமான நிலையை புரிந்து கொள்றதுக்கு தூண்டிவிடப்படுறானோ அவனால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லப்படுது. On the other hand, we can also understand that if the Lord has not manifested himself, it is very difficult for someone to get the realization about him. இப்ப பகவானே தன்னை வெளிக்காட்டலை அப்படின்னா அப்புறம் பகவானை பத்தி ஒருத்தங்களால எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? So the one will get realization by appreciating the Lord, by appreciating his presence, by appreciating his name, form, qualities. By that his ignorance is completely destroyed. பகவானுடைய திருநாமமா இருக்கட்டும், அவருடைய லீலைகளா இருக்கட்டும், புகழா இருக்கட்டும், இதை பத்தி ஒருத்தன் பேசுறதின் மூலியமா தான் அவனுடைய அறியாமை விடுபடுது. So now in the purport we can see Srila Prabhupada is very much discussing all these points, so we will try to touch upon that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பொருளுரையில் அதை பற்றி பேசுகிறார். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம். So now Srila Prabhupada at the beginning of the purport he says that one should be situated in transcendence to understand the transcendental nature of the Lord. பிரபுபாதர் இங்கே சொல்றார், ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றிருந்தால் ஒழிய பகவானின் உன்னத இயற்கையை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So immediately Srila Prabhupada is quoting the famous prayer of Brahma, where he is saying that by being situated in transcendence, one will invoke the mercy of the Lord, and by that one will be able to understand and appreciate the Lord's name, form, qualities, ityadi. பிரபுபாதர் இங்கே உடனே பிரம்மாவினுடைய அவருடைய கூற்றை இங்கே சொல்றார். அதாவது எப்போ ஒருத்தன் ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றிருக்கானோ அந்த நிலையில எப்போ பகவானுடைய கருணை ஒருத்தனுக்கு கிடைக்குதோ அப்பதான் அவனால இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். Now so in invoking the mercy of the Lord, or who will be favored by the mercy of the Lord? This is the next question that we can ask. இப்போ நமக்கு அடுத்த கேள்வி உடனே வரலாம், யாருங்க பகவானால இந்த மாதிரி ஆசீர்வதிக்கப்படுற தகுந்த நபர்கள் யார் அவங்க அப்படின்னு. So to whom the Lord will give mercy? Yeah, the mercy is costless. He can give the mercy to anyone. யாருக்கு பகவான் கருணை கொடுப்பார்? பகவான் காரணமற்ற கருணை கொண்டவர் தான், எல்லாருக்குமே கூட கொடுக்கலாம். In the Gita, Krishna says, Ragadvesha vimuktaistu vishayan indriyaischaran atmavashyair videyatma prasadam adhigacchati. One who is free from dvesha and attachment, or attachment and hatred, and who follows the regulatory principles of freedom, to such a person the mercy of the Lord is invoked. யார் ஒருத்தன் துவேஷம், பற்றுதல் இதெல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டு விதிமுறைகளை, கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்படுறானோ அவனுக்கு பகவான் தன்னை கருணை கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லப்படுது. And to understand the process of following the regulatory principles of freedom, one has to surrender to a bona fide devotee of the Lord who is completely immersed in transcendence. இப்போ அந்த விதிமுறைகளை ஒருத்தன் பின்பற்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? யார் ஒருத்தர் ஏற்கனவே இதெல்லாம் பின்பற்றிட்டு இந்த ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றிருக்காரோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட அவன் சரணடையணும். And because of the transcendental realization, they are called as tattvadarshis. They have seen the truth in full, in complete knowledge. அவங்க ஏற்கனவே அதில் நிலை பெற்று அதை உணர்ந்திருக்கிறனால அவங்க தத்துவதர்ஷிஸ்ன்னு அழைக்கப்படுறாங்க. And by their mercy, one will be able to invoke the mercy of the Supreme Personality of Godhead. அப்பேற்பட்ட நபர்களுடைய கருணை கிடைக்கும் பொழுது பரமபுருஷ பகவானுடைய கருணையை ஒருத்தனால பெற முடியும். And then we can appreciate his name, his form, his qualities, and like that. அப்பம் நம்ம அவருடைய பேர், ரூபம், புகழ் எல்லாத்தையும் நம்ம பாராட்ட முடியும்.
Now again, Srila Prabhupada in the purport, he goes on to establish that the Lord's, how many forms or how many incarnations the Lord has. How many times he incarnates? பிரபுபாதர் இப்போ பொருளை தொடர்ந்து சொல்றார், பகவான் மீண்டும் மீண்டும் அவதரிக்கிறார். எத்தனை தடவை அவதரிக்கிறார்? எத்தனை அவதாரங்கள் இருக்கு? Of course, I'm just asking the question, how many incarnations he has? மொத்தம் பகவானுக்கு எத்தனை அவதாரங்கள் இருக்கு? Countless, asankyam. You cannot count. It is innumerable incarnations he has got. Yes. அசங்கியான்னு சொல்லப்படுது, அதாவது எண்ண முடியாது. So Prabhupada is pointing out, Lord has innumerable forms. Ramadi murtishu kala niyamena tishtan nana avataram akarod bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramah pumanyo govindam adi purusham tamaham bhajami. The realization of Brahma in the Brahma Samhita, which is completely a transcendental realized knowledge, is pointing out that the Supreme Personality of Godhead is Sri Krishna, and he has innumerable forms like Rama, beginning from Rama, ityadi, so many different incarnations. பிரம்ம சமயத்தில் பிரம்மதேவர் சொல்றார், இந்த மாதிரி பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ரூபங்கள், ராமர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ராமாதி மூர்த்தி சுகலா நியமேன திஷ்டன், எக்கச்சக்கமான அவதாரங்களா அவர் வரார். And Srila Prabhupada is amazingly raising a question, if these forms were not transcendental, why one should worship them? பிரபுபாதர் உடனே இங்க பொருளுரையில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், இந்த ரூபங்கள் எல்லாம் திவ்யமானவையா இல்லாம இருந்தா ஏன் எல்லா மக்களும் அதை வழிபட்டு இருக்கணும்? He says, why Brahma should have offered, indirectly we can ask so many questions. Why Brahma should have offered so many prayers? Why all the great acharyas should have offered so many prayers? Why so many acharyas should have written so many commentaries on various aspects of the Bhagavatam and other wonderful aspects about the Lord? அதுல இருந்து நம்ம இன்னும் இதே கேள்வி வேற எந்தெந்த விதத்துல புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஏன் இத்தனை பேர் வழிபட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, பிரம்மா ஏன் இங்க அப்புறம் அந்த பகவானை வழிபட்டிருக்கணும், இல்ல பல ஆச்சரியர்கள் ஏன் வழிபட்டிருக்கணும், இல்ல பற்பல ஆச்சரியர்கள் பார்க்கலாம், இந்த சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட வியாக்கியானங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்கணும்? So it is meaningless just to say that it is all material. The Lord's form is material, or the entire his nature is material. பகவானும் சரி பகவானோட இயற்கை எல்லாமே ஜடம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே அர்த்தமற்றதா போயிடும். So we can see here the Lord and his various incarnations are completely transcendental, and they descend to the material world to give benefit to the common people. பகவானும் சரி அவருடைய எல்லா அவதாரங்களும் சரி திவ்யமானவையே, இங்க இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கு நன்மை அளிக்கிறதுக்காக தான் அவர் இங்க வரார். Not only the Lord is giving benefit only to the common people or the people in ignorance, also to his devotees. He is enriching them with his presence and his amazing activities. வெறுமன பொதுமக்களுக்கும் அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை விடுவிக்கிறதுக்குன்றது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய பக்தர்களுக்கும் அவர் மேலும் ஆனந்தம் ஊட்டுறதுக்காக அவர் வரார். Now Srila Prabhupada is also pointing out that unless we follow the scriptural rules and regulations as given by the Lord, it is not possible to understand the transcendental nature. பிரபுபாதர் மேலும் சொல்றார், பகவானே கொடுத்திருக்கிற வழிமுறையின் அடிப்படையில் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா நம்மளால பகவானுடைய திவ்யமான அந்த நிலையை புரிஞ்சுக்க முடியாது. Yeah, otherwise what happens? Everybody has got so many different conceptions about God or Godhead or spiritual nature. Everybody has got so many speculative ideas. இல்லைனா ஒருத்தங்களும் யோசிச்சு பாருங்களா, ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு விதமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு. கடவுளை பத்தியா இருக்கட்டும், கடவுளோட இடத்தை பத்தியா இருக்கட்டும், அவருடைய இயற்கையை பத்தியா இருக்கட்டும். So that is why we should approach the Lord and his bona fide process through the scriptures which are non-different from him. அதனாலதான் பகவானை பத்தியும் பகவானை சார்ந்த விஷயங்களையும் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் சாஸ்திரங்களை கொண்டு நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். தஸ்மாத் சாஸ்திரங் பிரமாணம்தே காரிய வியவஸ்திதம். So we have to accept the scriptures and we should engage in activities according to the bona fide conclusions of the scriptures. சாஸ்திரங்களுடைய முடிவு என்னவோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சாஸ்திரங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்க விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றணும். கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஹசி. We have to perform activities according to the instructions given in the bona fide scriptures. அப்பேற்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள்ல என்ன நமக்கு செய்யறதுக்கான கடமைகள் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கோ அந்த செயல்களை நம்ம செய்யணும். So that's very important. And Srila Prabhupada, he points out that what is the result of imagination or speculation? We all come up with worshipping various forms, thinking that to be God. Srila Prabhupada சொல்றார், இப்போ ஒருவேளை ஒருத்தன் அப்படி பண்ணலன்னா அதனுடைய விளைவு என்ன? நம்ம ஒருத்தங்களும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு கற்பனையான உருவத்தை வளர்த்துக்கிட்டு அதுதான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். So Srila Prabhupada, he says that the words bhaktyamam abhijanati yavan yashchasmi tatpatah signify that unless one worships the Lord
according to the regulative devotional principles, one cannot awaken the transcendental nature. கட்டுப்பாடான பக்தி கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப பகவானை வழிபட்டாலன்றி உன்னத இயற்கையை ஒருவரால் அடைய முடியாது என்பதையே பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யஷாஸ்மி தத்வதः எனும் வாக்கியம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. Now, somebody may question that what is this? You are worshipping some deities. These deities are, they are some stones or say they are some metals. They may say so many things. People may say. ஒரு சிலர் சொல்லலாம், என்னங்க நீங்க இந்த சிலையை வச்சு வழிபட்டுட்டு இருக்கீங்க, இது ஏதோ கல் இல்லை ஏதோ ஒரு உலோகத்தால் ஆனது தானே. Actually, the devotee very clearly knows that this deity is non-different from the Supreme Lord. ஆனா பக்தனுக்கு தெரியும் இந்த விக்கிரகங்கள் பகவான்ல இருந்து வேறுபட்டவங்க கிடையாது. Srila Prabhupada specifically in this purport he makes a point. Deity worship, even in the absence of the Supreme Personality of Godhead, awakens the transcendental nature of the devotee, who thus becomes increasingly attached to the Lord's lotus feet. விக்கிரக வழிபாடானது பகவான் இல்லாத சமயத்தில் கூட பக்தனின் உன்னத இயற்கையை தட்டி எழுப்புகிறது. இவ்வாறாக பக்தன் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் இன்னும் அதிக பற்றுடையவன் ஆகிறான். So how do we understand this? The point is that when one takes up to the bona fide process of devotion and accepts the deities for the Archa Vigraha as non-different from the Lord and takes to the process and with faith starts to worship the Lord. இப்போ நம்ம இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தன் வரும்பொழுது இந்த வழிமுறையை கேட்கிறான், கேட்டு இதில் இந்த விக்கிரகங்களாக இருக்கட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க பரிந்துரைகளாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் தீவிரத்தோட ஏற்றுக்கிட்டு அவன் பின்பற்றும் பொழுது, then what happens with that little bit of faith and then accepting the authority of the Lord and his pure devotees, then gradually there is a purification that happens in his heart. கொஞ்சம் நம்பிக்கையும் கொண்டு அவன் பகவான் சொல்றதையும் இங்க பக்தர்களையும் சேர்த்து ஏத்துக்கிட்டு அவன் செயல்படும் பொழுது படிப்படியா அவனுடைய ஹிருதயத்துல தூய்மை நடக்குது. And we can with our own eyes we can very well see, or by our own experience we can see that the lower qualities in us is disappearing. We are able to experience higher nature. We are able to appreciate that this is really nothing to do with material. Factual experience we get. This is the proof. நம்மளுடைய சொந்த அனுபவமே அதற்கான ஆதாரம். நம்ம சொந்த அனுபவத்தின் மூலியமாவே நம்ம உணர முடியுது. ரொம்ப தாழ்ந்த விஷயங்கள் மீதான பற்றுதல் நமக்கு போகுது. உயர்ந்த விஷயங்களை நம்ம விரும்புறோம். அதுல இருந்து நமக்கு ருச்சி கிடைக்கிறதை நம்ம பார்க்கறோம். So when we chant the holy names of Krishna, we come and then bow down in front of the deities. We come and bow down in front of the acharyas. We can see that the deities are non-different from Krishna. திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறோம், ஆச்சாரியர்கள் முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்றோம், விக்கிரகங்கள் முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்றோம். அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த விக்கிரகங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாதுன்னு சொல்லி. So we can see there are so many incidents that is mentioned in the various Puranas and the experience of several devotees, how they took to the worship of the deities, completely accepting the deities are non-different from the Lord, and they had reciprocation with the Lord. விக்கிரக வழிபாட்டை இந்த அளவுக்கு ஸ்திரமா ஏற்று பின்பற்றின பக்தர்கள் பல நிகழ்வுகள் இருக்கு, பல சம்பவங்கள் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட நபர்களுக்கு பகவான் அவங்களோட பரிவுபகாரம் அவர் பண்றார் அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு. There are several incidents. I just recollecting one incident in Alarnath. Once upon a time there was a devotee who was doing puja to the Alarnath main deity. He was worshipping the Lord. அலர்நாத் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு. அங்க இருந்த பூஜாரி அவர் அந்த பகவானை ரொம்ப நாளா வழிபட்டுட்டு இருந்தார். And then because he had some financial difficulties, so he had to go to the nearby village to collect some donations to maintain his family and like that. அவர் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு பொருள் ஈட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கடினம் இருந்தது. அதனால அவர் பக்கத்து கிராமம் வரைக்கும் செல்றதுக்கு போனார். So he had to he needs someone to replace him to do the puja. அவர் தினமும் வழிபட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய செயலை வேற யாராவது ஒருத்தர் செய்ய வேண்டிய நிலை வந்தது. So he asked his son that till I come back you please do the puja, and he told him how to offer, and then how to you put the boga, and then you put the boga in front of the Lord, and then the Lord will you just keep it in front of him for some time, and after that you can come back and take the boga. And he very simply explained, you just do it daily till I come back, and I will take over once I come back. அவர் தன்னுடைய பையன்கிட்ட சொல்றார், இந்த மாதிரி நான் இருக்க மாட்டேன்ப்பா, அதனால நீ நம்ம வீட்டில் தயார் பண்ணக்கூடிய போகா நைவேத்தியம்
அதை வந்து நீ எடுத்துட்டு போய் பகவான் முன்னாடி வச்சு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது பிரசாதம், அந்த பிரசாதத்தை நீ திரும்ப வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துரு அப்படின்னு. And you offer like this, the Lord will accept, and then you give it back to your mother, whatever that is left over. நீ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ண அப்படின்னா பகவான் அதை ஏத்துக்குவார். அந்த மீதம் என்ன இருக்கோ அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு வந்து நீ வந்து அம்மா கிட்ட கொடுத்துரு. So the boy had whatever the father said. The boy had so much faith. So he, as usual, he came. Mother cooked, made some preparations. He put that in front of the deity, and then he was really begging the Lord to please accept whatever that is being given to him. அப்பா சொன்னதை வந்து பையன் ரொம்ப ஸ்திரமா எடுத்துட்டு தன்னுடைய அம்மா வந்து சமைச்ச உடனே அந்த நெய்வேத்தியத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு போறான். போய் பகவான் முன்னாடி வச்சு பிரார்த்திக்கிறான், பகவானே இதை ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு. For him, the Lord is standing in front of him. He is not a stone, or he is not some manifestation. The Lord is present. That was the faith of that boy. அந்த பையனை பொறுத்த வரைக்கும் சாக்ஷாத் பகவானே அங்க நின்றுட்டு இருக்கார் அப்படின்றது அவனுடைய நம்பிக்கையா இருந்தது. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வெறும் கல்லோ சிலையோ கிடையாது. And then the father told him the Lord will accept. So he kept the offering, and he went on requesting the Lord, I have kept the offering, my dear Lord, you please honor it. வந்து அந்த நெய்வேத்தியத்தை கொண்டு வந்து பகவான் முன்னாடி வைக்கிறான். வச்சுட்டு பகவான் ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா எதுவும் நடக்கல. அதனால தொடர்ந்து பகவான் கிட்ட கேட்டுட்டே இருக்கான், தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. The boy started crying, please my dear Lord, accept this. பையன் வந்து அழுக ஆரம்பிச்சான், பகவானே அதை எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. So the Lord started whatever that was offered, the deity he took, the Lord took all the bhoga that was offered to him. உடனே பகவானும் அங்க நெய்வேத்தியத்துல வச்சிருந்த எல்லா பதார்த்தத்தையும் சாப்பிட்டுறாரு. So then he goes back to his mother. Mother is asking, where is the prasad? So the Lord took everything. உடனே அந்த பையன் வீட்டுக்கு வரான். வந்து அம்மா கேட்குறாங்க, சரிப்பா கோயிலுக்கு போயிருந்தே பிரசாதம் எங்க மீதம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த பையன் சொல்றான், பகவான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு. So it was happening like this for 2-3 days. இந்த மாதிரி 2-3 நாள் நடக்குது. So the father came back. அப்பா திரும்ப வராரு. Hey, what is going on? What are you doing? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, என்ன நடக்குது? So the Lord again he said, okay, I just again the next day he just takes the bhoga and offers to the Lord. என்ன நடந்தது அந்த பையன் சொல்றான். அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த நாளும் கொண்டு போய் பகவான் முன்னாடி வச்சு நைவேத்தியம் பண்றான். This father was very skeptical. He didn't believe, and then he wanted to actually see what is happening. அந்த பையனுடைய அப்பாவுக்கு வந்து அதுல நம்பிக்கை இல்லை. அவர் வந்து என்னடா இது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு சரி என்ன பண்றான்னு தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு. So as usual, when he went and then offered, and then when he was calling, the Lord really begin to take the offering. அதே மாதிரி அவர் தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது பகவான் அந்த நைவேத்தியத்தை சாப்பிடுறாரு. The height of this incident is that when the father saw that, then when the Lord was about to take it, he just held him. You are just a metal, you are just some stone, why are you taking it? அந்த பகவான் அந்த நைவேத்தியத்தை சாப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பையனுடைய அப்பா வேகமா ஓடி வந்து பகவானுடைய கையை பிடிச்சிட்டு, நீ வெறும் கல்லு தானே, நீ எதுக்கு இதை சாப்பிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். So there is more to it on this story, but the main point is that this father never had the faith that actually it is the Lord who is standing there. அந்த கதையில இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ இங்க என்ன அப்படின்னா, அந்த தந்தையானவருக்கு வந்து அது பரமபுருஷ பகவான் சாக்ஷாத் பகவானே அப்படின்றதுல நம்பிக்கை இல்லை. So he was doing worship according to his own imagination, as Srila Prabhupada is pointing out here. இங்க பிரபுபாதர் சொல்றதை போல அவர் தன்னுடைய கற்பனையின் மூலமா அவர் ஒரு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தார். So such kind of imaginative worship is not appreciated in the scriptures. அப்பேற்பட்ட கற்பனையான வழிபாட்டு முறைகள் இந்த சாஸ்திரங்கள்ல பரிந்துரைக்கப்படுறதில்லை. So one needs to develop faith according to the bona fide scriptures, according to the devotees who are having full faith in the bona fide scriptures. ஒருத்தன் நம்பிக்கை சரியான விதத்துல வளர்த்துக்கணும். எப்படி சாஸ்திரங்கள் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த விதத்துல and சாஸ்திரங்கள் மீதும் நம்பிக்கை கொள்ளணும். Yeah, then one can really develop attachment to the lotus feet of the Lord. அதன் பிறகு ஒருத்தனால பகவானுடைய திருவடிகள் மீது பற்றுதலை வளர்த்துக்க முடியும். Now in the next paragraph, Srila Prabhupada makes a very amazing statement. அடுத்த பத்தியிலையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்றார். Now why Srila Prabhupada is making this statement, we can think about it. ஏன் பிரபுபாதர் அப்படி சொல்றாருன்றதை நம்மளும் யோசிச்சு பார்க்கலாம். Today we can see so many people have so many conceptions about God. இன்னைக்கு நிறைய மக்களுக்கு கடவுளை பத்தி நிறைய விதமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கு. Some people say that it's all universal consciousness. நிறைய பேர் சொல்றாங்க எல்லாமே அது ஒரு பொதுவான ஒரு உணர்வுங்க அப்படின்னு. Or they think that some person with might or very powerful person, he is God. இல்ல யார் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபரோ அவர் கடவுள். Or someone who is a very big politician, so some people he is the God.
இல்லை யாரு மிகச்சிறந்த அரசியல் தலைவரா இருக்காரோ அவர் கடவுள். Or for some people who can relieve the really unimaginable pains and some disease, who can cure the disease, he becomes God. யாரால மக்களுடைய வியாதியில இருந்து அவங்களை குணப்படுத்த முடியுதோ அப்பேற்பட்ட நபர் கடவுள். Or some people think that actually God is some light. ஒரு சிலர் இல்ல ஒரு வெளிச்சம் ஒளி தான் கடவுள்னு நினைக்கிறாங்க. Or some people they think that it's cosmic energy. They give different terms. It's all cosmic energy. இல்ல இந்த பிரபஞ்ச சக்தி அதுதான் கடவுள்னு நினைக்கிறாங்க. And then there are some people who say that actually it's pure air. That is what is the all supreme. இந்த தூய்மையான காற்று அதுதான் உச்சம்ங்கறாங்க ஒரு சிலர். So and some people say it's just love. It's all love. Love is God. இல்லையா ஒரு சிலர் அன்பே கடவுளுங்கறாங்க. So many we can just go on with so many misconceptions about the Lord, and people are completely carried away by these misconceptions. நிறைய மக்கள் இந்த மாதிரி நிறைய தவறான கருத்துக்களால அவங்க அழைக்கழிக்கப்பட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. Now Srila Prabhupada he is very much aware of the influence of all these misconceptions, and just see what he writes here. ஆனா நம்ம இங்க பார்க்கலாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த எல்லா விதமான தவறான அபிப்பிராயங்களை பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவர் என்ன விஷயம் இங்க சொல்றாருன்னு பாருங்களேன். He says that the appearance of Krishna is the answer to all imaginative iconography of the Supreme Personality of Godhead. பரமபுருஷரின் உருவத்தை பற்றிய எல்லா கற்பனையான சிந்தனைகளுக்கும் பகவானின் நிஜ தோற்றம் பதிலாக அமைகிறது. It's really amazing that specifically we can see the experience of many devotees who joined the Hare Krishna movement. So many people had influence of many impersonalist ideas, Buddhist ideas, and all these ideas of vague consciousness, cosmic consciousness, and so many misconceptions they had. இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்துல சேர்ந்த நிறைய பக்தர்கள் நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எவ்வளவோ ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு விதமான தவறான அபிப்பிராயங்கள் முன்னாடி இருந்ததை பத்தி. இந்த கடவுள் அப்படின்னா அதை பத்தின எண்ணம், உயர்ந்த ஒரு சக்தி, உயர்ந்த ஒரு உணர்வு, பிரபஞ்ச சக்தி, இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. And Srila Prabhupada chosen very choicest words to explain the absolute truth. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆனா அந்த பூரண உண்மையை பத்தி வர்ணிக்கிறதுக்கு சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை அவர் எப்பவுமே பயன்படுத்துறதை நம்ம பார்க்கலாம். In fact, when some devotees read that Krishna is the supreme personality of Godhead, when they heard that, they said there's such a relief of all misconceptions. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷராகிய முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற அவ்வளவு ஒரு தெளிவான ஒரு வர்ணனையை பிரபுபாதர் கொடுக்கும் பொழுது பல பக்தர்கள் அப்பா இப்பதான் ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்கடா அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. Because there is so much misconception, you are God, I am God, everyone is God. It's all just it's all in the mind, all several misconceptions. ஏன்னா நிறைய தவறான கருத்துக்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. நீயும் கடவுள், நானும் கடவுள், எல்லாமே மனசுதாங்க. So Srila Prabhupada makes the point that everyone imagines the form of the Supreme Personality of Godhead according to his mode of material nature. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் இயற்கை குணத்திற்கு ஏற்ப பகவானின் ரூபத்தை கற்பனை செய்கின்றனர். So now this is the point, so for me I imagine some form, that is God for me. For you imagine some form, and there are as many people, there are as many forms, and everyone has an understanding of God. கடவுளை பத்தி எனக்குன்னு ஒரு கற்பனை இருக்குங்க. அந்த விதத்துல நான் கடவுளை கும்பிட்டுக்கிறேன். நீங்களா கற்பனை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்க கடவுளா வச்சுக்கோங்க. எத்தனை பேர் எத்தனை விதத்துல கற்பனை பண்றோமோ அத்தனை கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாங்க. Well, in the current modern Kali Yuga, there is hardly anybody who is interested in discussing about God and his forms. இன்னைக்கு கலியுகத்துல பார்க்கலாம், கடவுளா இருக்கட்டும், கடவுளுடைய ரூபங்களா இருக்கட்டும், அதை பத்தி பேசுறதுக்கு நபர்கள் யாருமே கிடையாது. And we come to the next scenario that if there are some people who speak about God, அப்படி ஒருவேளை யாராவது பேசுறாங்கன்னு வெச்சுக்குவோமே, then there is the whole basket of all these misconceptions. அப்பம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தவறான புரிதல்கள் அது அவங்க மத்தியில இருக்கு. So Srila Prabhupada is pointing out that we should to get a clear conception about God and how he is a person, we should hear from self-realized devotees. எப்படி பகவான் ஒரு நபர் அவரை பத்தின ஒரு தெளிவான உண்மையான விஷயத்தை எப்படி ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா தன்னை உணர்ந்த பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து. And Srila Prabhupada is making the point that we hear from the Brahma Samhita, we hear from Lord Brahma who is speaking out of complete realization.
சில பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார், நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து இதை கேட்கிறோம். பிரம்மா வந்து முழுக்க முழுக்க தன்னை உணர்ந்த நிலையிலிருந்து அவர் இதை பேசுறார். So Prabhupada goes on to point out, in the Brahma Samhita it is said that the Lord is the oldest person. Therefore, a section of religion is, imagine that God must be very old, and therefore they depict a form of the Lord like a very old man. பகவான் பகவான் தான் ஆதி புருஷர் என்று பிரம்ம சம்ஹிதை கூறுகிறது. எனவே கடவுள் மிகவும் வயதானவராக இருக்க வேண்டும் என்று சமயவாதிகளில் ஒரு பிரிவினர் கற்பனை செய்கின்றனர். இதனால் மிகவும் வயதானவரை போல் பகவானின் ரூபத்தை அவர்கள் சித்தரிக்கின்றனர். Now in the same Brahma Samhita, again it is being contradicted by saying that he is now a Yovanam. ஆனா அதே பிரம்ம சம்ஹிதையில இதற்கு முரண்பாடா இன்னொரு வார்த்தை நவ யவ்வனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Brahma Samhita, Brahma himself he says this, Adyam Purana Purusham Nava Yavvanam cha. He says like this. பிரம்மாவே அப்படிதான் சொல்றாரு. ஆத்யம் புராண புருஷம் நவ யவ்வனம், இருக்கிறதுலே பழமையானவர், ஆனா அவர் எப்பொழுதும் இளமையா இருக்கக்கூடியவர்னு. Yeah, so how to understand this? எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது? So that is why one should be thoroughly purified to accept the conclusions of the devotees. Unless we are purified, we cannot accept, we cannot even begin to understand the contradictory nature of the Lord. இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தன் தூய்மையா இருக்கணும். ஏன்னா தூய்மையா இல்லை அப்படின்னா இந்த முரண்பாடான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க கூட முடியாது. So immediately Srila Prabhupada is pointing out that exactly these words are used in this shloka. Vijnanam Ajnana Vidapa Marjanam. Vijnana means transcendental knowledge of the Supreme Personality. பிரபுபாதர் பொருளில் மேலும் சொல்றார், அதே வார்த்தைகள் பின்வருமாறு: விஞ்ஞானம் அஜ்ஞான பிதாப மார்ஜனம். விஞ்ஞானம் என்றால் பரமபுருஷரை பற்றிய உன்னத அறிவாகும். So this whole spiritual practice is a very serious process. It's not some kind of a recreation. You just do something. It's a serious practice. When you take up the serious practice and you apply yourself, we will be able to, by the mercy of the Lord and His pure devotees, we will be able to appreciate the transcendental nature of the Lord. ஆன்மீக பயிற்சி அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு தீவிரமாக நம்ம எடுத்து பயிற்சி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். சும்மா ஏதோ விளையாட்டு போக்க பண்ணுற விஷயம் கிடையாது. ஸோ இது எப்போ நம்ம தீவிரமாக எடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பயிற்சி பண்ணுறோமோ அப்போ நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். So now Prabhupada makes the point that, so what Brahma is speaking is not some, he's spending some time, he's just blabbering something. He's speaking completely out of his own realization, seeing the Lord in front of him, seeing his form, and he's expressing the pure devotion that he has for the Lord. பிரம்மா ஏதோ தேவையே இல்லாம சும்மா அனாவசியமா வந்து ஏதோ பெதட்டிட்டு இருக்காரு, உளறிட்டு இருக்காரு, அப்படி கிடையாது. பிரம்மா தன்னுடைய முழு பக்தியினுடைய வெளிப்பாடா தன் கண் முன்னர் பகவானை சாக்ஷாத் பார்த்துண்டு அவர் அது பகவானை பத்தி வர்ணிச்சுட்டு இருக்காரு. Srila Prabhupada is pointing out, he says that Brahma Samhita is Vijnana as realized by Brahma's transcendental experience, and in that way he presented the form and the pastimes of Krishna in the transcendental abode. பிரம்ம சம்ஹிதையானது பிரம்மாவின் உன்னத அனுபவத்தினால் உணர்ந்தறியப்பட்ட விஞ்ஞானமாகும். இவ்வாறுதான் பரலோகத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் ரூபத்தையும் லீலைகளையும் அவர் விளக்கியுள்ளார். So now when we hear from the prayers of these great personalities like Brahma and other pure devotees, all the misconceptions whatever that we had before and whatever misconceptions that will come before, everything they dismantle it in their prayers, in their philosophical conclusions. They clearly establish the position of the Lord and His personality, and then they defeat all the misconceptions. பிரம்மாவா இருக்கட்டும் இல்ல பிரம்மாவை போன்ற மற்ற உயர்ந்த பக்தர்களா இருக்கட்டும், அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கேட்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நமக்குள்ள இருந்த தவறான கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க முற்றிலும் நீக்குறாங்க. And we can just see that in this particular shloka that is being emphasized by the demigods as well. Ajnana Bida. They point out these words. இங்க அஜ்ஞான பிதா அப்படின்ற வார்த்தையும் தேவர்கள் சொல்றாங்க. So what is the point? They say that this realization of the pure devotees will counteract all the misconceptions that is being presented by the atheists, the impersonalists, or so many other people who are in ignorance. This transcendental knowledge can counteract all the misconceptions. நாஸ்திகர்களுக்கும் சரி மற்ற எல்லா பௌதிகவாதிகளுக்கும் என்ன விதமான கற்பனையான எண்ணங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி உயர்ந்த பக்தர்களுடைய தன்னை உணர்ந்த வெளிப்பாடின் மூலமா அது நீக்கப்படுதுன்னு சொல்றாருங்க. So that is why we are just all the time speaking that you please study the scriptures. That means please study Gita, Bhagavatam. Try to understand it from the words of the pure devotee. Then by their mercy
the misconceptions will be cleared. அதனால தான் இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, நீங்க மீண்டும் மீண்டும் பகவத்கீதை படிங்க, பாகவதம் படிங்க. அதை பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதலிருந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுடைய அந்த தவறான புரிதல்கள்ல இருந்து நீங்க வெளியில வர முடியும். And Srila Prabhupada in this purport is very much emphasizing that actually this process is being acknowledged by Lord Brahma, Sri Chaitanya Mahaprabhu. They have accepted this process and they are actually recommending us to go through this process. பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் சொல்றார், பிரம்மா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்களை போன்றவர்களும் இந்த வழிமுறையை வந்து பரிந்துரைச்சிருக்காங்க. அதனால நம்ம அந்த வழிமுறையை எடுத்து நம்ம வந்து இதை முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்றார். And here Srila Prabhupada goes on to explain that how Krishna, the Supreme Personality of God, he is real, which means his form is real. He says, Prabhupada says in the purport that Sri Krishna's form, Sri Krishna's flute, Krishna's color, everything is reality. இங்க மேலும் அவர் சொல்றார், இங்க எல்லாமே உண்மையானது தான், இங்க எதுவுமே கற்பனையானது கிடையாது. கிருஷ்ணனுடைய ரூபமா இருக்கட்டும், அவரது புல்லாங்குழல், அவரது வர்ணம் முதலான அனைத்தும் உண்மையே அப்படிங்கிறார். So if we doubt, then it's very difficult for us. We have a problem. நம்ம இதுல சந்தேகம் கொண்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் பிரச்சனை தான். I just remember several years back we were out on book distribution. சில வருடங்களுக்கு முன்னர் நாங்க வந்து புத்தக விநியோகத்துக்கு போயிருந்தோம். So I went to one house, this is not some years back, maybe some 10-15 years back. I went to one house, we used to have the small card. This happened in Chennai. The card is Krishna playing the flute. That's the card. இது வந்து ஒரு 10-15 வருடங்களுக்கு முன்னர் இருக்கும். நான் சென்னையில் இருந்தபோது அப்போ நாங்கள் வந்து இந்த கோயிலினுடைய கார்டு நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அதில் ஒரு படம் வந்து கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஊதிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. First of all, one person when he saw that, he did not have a faith that how, what is this God is playing some flute, it's some funny thing. He had some complete misconception about it. முதல்ல ஒரு நபர் பார்த்தார், அவருக்கு அதில் நம்பிக்கையே இல்லை. அவர் சொன்னார், என்ன கடவுள் புல்லாங்குழல் ஊதிட்டு இருக்காரா, என்ன கடவுள் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதில் நம்பிக்கையே இல்லை. அவருக்கு வேற மாதிரி புரிதல் இருந்தது, போயிட்டார். Yeah, he was very atheistic. நாஸ்திக கொள்கை கொண்டவராக இருந்தார். Then we went to another house. That person did not want to take this card and was very scared of taking this card. இன்னொரு நபர் கிட்ட கொண்டு போய் அந்த கார்டை கொடுத்தாலும் அந்த நபர் அந்த கார்டை வாங்குறதுக்கு பயப்பட்டார், ரொம்ப பயப்பட்டார் அதை வாங்குறதுக்கு. He said that Krishna is playing flute. I'm really scared. I don't want that. கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஊதுறார், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க, எனக்கு வேண்டாம். I asked him, what's the problem? என்னங்க பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். Everything, whatever is there in the house, everything will it will all be gone. கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஊதுனாருன்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லாமே போயிருங்க. Yeah, actually that is a great mercy. அது ஆமா, உண்மையிலே அது கிருஷ்ணனுடைய கருணை. So people are very much scared. They don't understand that Krishna means you cannot separate from him his flute, the cows, the devotees, the peacocks, the deer. You cannot separate. கிருஷ்ணர்னு நீங்க சொல்லும் போது கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழலா இருக்கட்டும், அவருடைய பசுக்களா இருக்கட்டும், மயிலா இருக்கட்டும், அதுல இருந்து பிரிக்க முடியாது நீங்க கிருஷ்ணரை. So in fact we can see just by hearing the transcendental vibrations that is coming from Krishna's flute, all the devotees are enchanted. They are all completely stunned by that great sound that is coming from it. கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய சத்தத்தை கேட்டு எல்லா பக்தர்களும் ஸ்தம்பிச்சு நிக்கறாங்கன்னு வர்ணிக்கப்படுது. Of course, who can hear that sound vibration? Only the pure devotees can hear. யாரால அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியும்? தூய பக்தர்களால மட்டும்தான். As long as we are contaminated, we can hardly hear any sound about that. நம்ம எப்போ வரைக்கும் அசுத்தத்திலே இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு அந்த சத்தம் கேட்காது. So anyway, so this person had this misconception that if I keep Krishna with the flute and all the riches, whatever in the family, there will be so many misunderstandings, fight, all these things will happen. அந்த நபருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தவறான புரிதல் இருந்தது. இந்த மாதிரி வீட்டில் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா எல்லாமே போயிடும், சண்டை வரும், பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு. But actually the reality is that we need to it's a mandatory act that we need to do, that we need to worship the Lord with all his paraphernalia and his devotees, and that is the most auspicious thing that we can ever do in our life. ஆனா பகவானையும் சரி பகவான் சார்ந்த விஷயங்களையும் வழிபடுறது அப்படின்றது நம்ம நிச்சயம் செய்ய வேண்டிய விஷயம். அதுதான் நமக்கு மங்களத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குமே. And the Lord knows to whom he has to give riches, from whom he has to remove the riches. The Lord exactly knows. பகவானுக்கு தெரியும் யாருக்கு அவர் செல்வத்தை கொடுக்கணும், யாரிடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை எடுக்கணும்ன்றது. And he knows to whom if I give riches to someone, will he engage in the Lord's service, he may give to him. இப்ப யார் ஒருத்தருக்கு நான் செல்வத்தை கொடுத்தா அவன் பகவானுடைய சேவையில அதை பயன்படுத்துவான்னு தெரியுதோ அப்பேற்பட்டவனுக்கு பகவான் தரலாம். And if the Lord thinks that to bring him close to my lotus feet, I need to remove all his riches, he will do that.
இல்ல இவனை வந்து என்னுடைய தாமரை திருவடிகள் பக்கத்துல நான் கொண்டு வரதுக்கு அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை பறிக்கணும் அப்படின்னு பகவான் நினைச்சாருன்னா அதையும் அவர் பண்ணலாம். And the devotee very happily accepts if the Lord does something like that. பகவான் அப்படி பண்ணாலும் அந்த பக்தன் சந்தோஷமா அதை ஏத்துக்கிறான். And to get these understandings, we need to hear from pure devotees. இந்த விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். We need to apply the knowledge that is given by the pure devotees, see it in our own life, and then we will be able to appreciate it. நம்ம இந்த விஷயங்களை கேட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம நடைமுறைப்படுத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பவும் இதை நம்ம பாராட்டுவோம். So Srila Prabhupada, he goes on to explain in this purport, men influenced by the three modes of material nature imagine their own God according to the modes of material nature. In this way, God is presented in various ways, but your appearance will establish what the real form of God is. Last 3 lines. மூன்று ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தங்களுடைய பௌதீக குணங்களுக்கு ஏற்ப தங்களுடைய சொந்த கடவுளை கற்பனை செய்து கொள்கின்றனர். இவ்வாறு பலவிதமாக கடவுள் உருவகப்படுத்தப்படுகிறார். ஆனால் உங்களுடைய தோற்றம் கடவுளின் உண்மையான ரூபம் என்ன என்பதை நிலைநாட்டும். So this is the whole point. So the Lord very, very mercifully with his transcendental form, he appears and then he he reveals himself to his devotees. பகவான் இதை ரொம்ப கருணையோட அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துறார் தன்னுடைய பக்தர்கள் மத்தியில. So now it is if we think that we can by our own mental speculative process or by following some speculative process we can try to understand God, it is not at all possible. இல்லங்க நான் என்னுடைய மன கற்பனை வழிமுறைகள் மூலமா நான் வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சாத்தியம் இல்லை. And also we can see the mercy that the Lord bestows. The Lord appears in his own form so that we can worship him, we can appreciate him, we can offer loving exchanges with him. The Lord reciprocates. In this way he showers his mercy. பகவான் எந்த அளவுக்கு அவருடைய கருணையை கொடுக்க தயாரா இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய சுயமான ரூபத்திலே அவர் வந்து தோன்றுறார். அப்போ அதே ரூபத்துல நம்ம வழிபட முடியும், அதே ரூபத்துல அவருக்கு எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு அவரும் நமக்கு பரிவுபகாரம் பண்றார். So that is why Srila Prabhupada here we can see that he is very much emphasizing on the point of pure devotion and also how to take up the point, how to practice this pure devotion that is being emphasized here in this purport. இந்த பொருளுரை முழுக்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தூய பக்தி தொண்டை பத்தி அவர் மீண்டும் மீண்டும் எப்படி வலியுறுத்துறாருன்றது, எப்படி செய்யணும், என்ன கிடைக்குதுன்னு. So that is why we should in this specifically in this Kali Yuga we should take to this process. Atha Sri Krishna Namadi na bhaved grahyam indriyai sevon mukehi jigvadav swayam eva spuratyadaha. So therefore Atha Sri Krishna Nama Adi, therefore beginning with the Lord's name, form, qualities and his paraphernalia, பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகள் இது எல்லாத்தையுமே na bhaved grahyam indriyai, it is not possible that we can what to say, catch or appreciate simply with our blunt senses. It is not possible to capture him with our material senses. வெறுமனே நம்மளுடைய பௌதிக புலன்களை கொண்டு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. And we have so many examples in the scriptures. We see Hiranyaksha, Duryodhana, Ravana, they could never what to say, they could never actually capture the Lord or appreciate the Lord. It is not possible. ஹிரண்யாக்ஷனா இருக்கட்டும், துரியோதனனா இருக்கட்டும், ராவணனா இருக்கட்டும், இவங்கெல்லாம் வந்து எங்க அவங்களுடைய பௌதிக புலன்களை கொண்டு பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியல. So it was although the Lord appeared in front of them, they could he only say Duryodhana saw him as some magical person. அவங்க கண் முன்னரே பகவான் தோன்றினாலுமே கூட அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. துரியோதனன் வந்து ஏதோ மாயாஜாலம் காட்டக்கூடிய நபரா தான் கிருஷ்ணரை பார்த்தான். We can see always they had the idea that by my power, by my intelligence, by my strength, I will try to conquer the world. I will defeat Vishnu. I will kill Vishnu. This was the idea of Hiranyakashipu. This was the idea of Ravana. This was the idea of Hiranyaksha. This is their base mentality. என்னுடைய சக்தியின் மூலியமா, என்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் மூலியமா நான் பகவானை புரிஞ்சுக்குவேன், நான் அவரை ஜெயிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அப்பேற்பட்ட எண்ணம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஹிரண்யகசிபுவா இருக்கட்டும், ராவணனா இருக்கட்டும், அவங்க துரியோதனனா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாருக்கும் இருந்தது. So but on the other hand, in this shloka very clearly the attitude of a devotee is very much emphasized. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு பக்தனுடைய மனப்பான்மையானது எப்படி இருக்கணும்ன்றது தெளிவா நிலைநாட்டப்படுது. The shloka that I am referring to, Atha Sri Krishna Namadi na bhavet grahyam indriyai sevon mukehi jigvadav seva unmukha. This is very important. By the pure attitude of rendering service in a favorable way to the Supreme Lord.
இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அத்தஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி அதை குறிப்பிடுறேன். அதில் சொல்லப்படுது பக்தனுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கணும், சேவோன் முகேஹி ஜிஹ்வாதவ், அவன் சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு. So unless we engage in the service of the Lord, beginning with using the tongue by chanting his names, appreciating and glorifying the mercy that he is giving in the form of prasada, we cannot enter into the mysteries of the Lord and his nature. அவருடைய சேவையில் எப்படி ஈடுபடுறது, நாவை கொண்டு துவங்கணும்னு சொல்லப்படுது. அவருடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதா இருக்கட்டும், அவருடைய திருப்புகழை பேசுறதா இருக்கட்டும், அவருடைய பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த விதத்தில் அவருடைய சேவையில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கணும். So by engaging in the service of the Lord in this way, we will be able to invoke the mercy of the Lord and his pure devotees. இந்த விதத்தில் பகவானுடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடும் பொழுது பகவானையும் சரி அவருடைய தூய பக்தர்களையும் சரி நம்ம உண்மையாக புகழ்வோம். See, the point is very simple. We left the Lord, we were envious of the Lord, and we left the Lord, and we are trying to do something independent of the Lord's instructions and his ideas. நம்ம எல்லாருமே பகவான் மீது பொறாமை கொண்டு அவரை விட்டு தனியே நம்ம அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி இங்கே இருக்கோம், அவருடைய அறிவுரைகள் எதையும் பின்பற்றாம. And as a result of that, we are suffering in this material world. அதனுடைய விளைவா இந்த பௌதிக உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். Because we are trying to lord over the material nature. இந்த பௌதிக இயற்கையை நான் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். Lording over the material nature is not our real nature. இந்த பௌதிக உலகத்தை கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றது நமக்கு கீழே கிடையாது. Our real nature is to be subservient to the Lord. That is our swarupa. நம்மளுடைய உண்மையான இயற்கை பகவானுக்கு சேவகனா இருக்கிறது, அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்வரூபம். So till this point, if we do not understand this very important point, we have to suffer again and again. இந்த விஷயத்தை நம்ம இந்த கருத்தை புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் நம்ம மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். So that's why Srila Bhaktivinoda Thakur, he very specifically emphasizes the point that Jeev Krishna Das e Bhishwas korle toyar dukonai. The Jiva, each and every living entity, we are all eternally Krishna's servant. அதனால தான் ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்றார், ஒரு ஜீவனும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன், நித்தியமான சேவகன். And simply by realizing this fact, we will be able to come out of all kinds of miseries. வெறுமனே இந்த உண்மையை உணர்றதன் மூலமா எல்லா விதமான துன்பத்திலிருந்தும் அவன் வெளியில வர முடியும். So he makes a point that mayar jacho beshe jacho beshe kachu habudububa. He says that if we don't take shelter of Krishna and we just act according to our whims, we will be dancing according to the tunes of material nature and we will suffer in this material world. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி அது கேட்டது போல செயல்படலை அப்படின்னா அப்போ பௌதிக இயற்கையினுடைய பாடல் கேட்டது போல தான் நடனம் ஆடிட்டு இருப்போம். So and that's what is happening in this material world. We are all actually having our own plans, our own ideas, and we are all trying to squeeze the material nature to enjoy, but at the end we are only suffering out of frustration. அந்த நிலையில தான் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். இந்த பௌதிக இயற்கை நம்ம ஏற்றி பிழைக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட திட்டங்களை போட்டு முயற்சி பண்றோம், ஆனா இறுதியில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். So we should be intelligent enough to take shelter of Krishna's instructions. கிருஷ்ணனுடைய அறிவுரைகளை நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம புத்திசாலியா இருக்கணும். Which is coming through his pure devotees. அந்த அறிவுரைகளானது அவருடைய தூய பக்தர்களின் மூலமா வருது. And we should show ourselves our sincerity that Krishna, enough of it. I have so many lifetimes I have been a madman. I have just not taken shelter of your lotus feet and your pure devotees. This lifetime let me give to you. Let me surrender to you. நம்மளுடைய தீவிர தன்மையை நம்ம காட்டணும். நான் இந்த ஜென்மத்துல இந்த வாழ்க்கையில் நான் சரணடைகிறேன், நான் அந்த தூய பக்தர்களை போல நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் உறுதி எடுக்கணும். So we should abide by the Lord's instruction by chanting his holy names. பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதன் மூலமா அவருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றணும். Every day we should engage in hearing is the transcendental nature of the Lord in the form of Bhagavad Gita and Bhagavatam, which always glorifies that. பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற நூட்கள் எப்பொழுதும் பகவானுடைய திருப்புகளை பேசிட்டு இருக்கு, அதை தினசரி கேட்கறது படிக்கிறதுல ஈடுபடுத்தணும். We should always be eager to come in the association of devotees and discuss about the Lord's name, form, glories. பக்தர்களுடைய சங்கத்துக்கு அவர்கள் மத்தியில பகவானுடைய நாமம், ரூபம், புகழை பத்தி பேசுறதுல ஆர்வம் கொண்டிருக்கணும். And when we regularly do this, இதை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணும் பொழுது then what will happen? We will be influenced by the transcendental nature of the Lord and his pure devotees. பகவானாலையும் பகவானுடைய பக்தர்களாலையும் நம்ம அந்த ஆன்மீக குணங்கள் நமக்கும் கிடைக்கும். And we will also be influenced by the compassion that the Lord and his pure devotees has for the conditioned souls. பகவானுக்கும் அவருடைய தூய பக்தர்களுக்கும் கட்டுண்ட ஜீவன்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அதே கருணை அப்படின்ற குணம் நமக்கும் வரும். Then what will happen? We will try to save the people who are actually suffering due to several misconceptions.
ஏகப்பட்ட தவறான எண்ணங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் நம்மளால காப்பாற்ற முடியும். And from being selfish, always thinking about I, me and mine, we will start to think about the welfare of others. நான் எனது என்னுடையது அப்படின்ற சுயநலத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வந்து மற்றவங்களுடைய நலனை பத்தியும் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். In fact, yeah, this whole world is driven how to be selfish and how to enjoy this material world. இந்த மொத்த உலகமுமே நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி வந்து நான் அனுபவிக்கிறதுன்றது மட்டும் தான் கொண்டு இருக்கு. But when one becomes a devotee of the Lord, he becomes paradukka dukhi. Always he cannot tolerate the suffering of others. He wants to help others, seeing that they are suffering. ஆனா எப்போ ஒருத்தன் பக்தன் ஆகறானோ அந்த சமயத்துல மற்றவங்க துன்பப்படுறதை அவனால பார்த்து பொறுத்து கொள்ள முடியாது. And what he does, he goes on out of compassion. He wants to give the holy name of the Lord to others. He wants to give the transcendental books of the Lord's, which actually glorifies the Lord's nature to others. அவங்க மீது கொண்ட கருணையினால அவன் என்ன பண்றான், அவங்க கிட்டத்துல பகவானுடைய திருநாமத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கறான், பகவான் சார்ந்த புத்தகங்களை கொண்டு போய் கொடுக்கறான், அதுல பகவானை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In this way he helps many people to come in touch with the devotees. இந்த விதத்துல பல பேரை பக்தர்களுடைய சங்கத்துக்கு கொண்டு வரான். And he also distributes Krishna's prasadam. கிருஷ்ணனுடைய பிரசாதத்தை விநியோகிக்கிறான். And by doing all these things, one experiences the real bliss, the real happiness. இந்த மாதிரி எல்லா செயல்களையும் செய்யறதன் மூலமா அவனால உண்மையான ஆனந்தம், சந்தோஷத்தை உணர முடியும். One may become very rich person in this world. இந்த உலகத்துல ஒருத்த மிகப்பெரிய செல்வந்தனா ஆகலாம். One may attain the topmost position in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்திலே உயர்ந்த ஒரு பதவியும் அடையலாம். One may get so many followers in this material world. ஏகப்பட்ட பின்பற்றக்கூடியவர்களை பெறலாம். One may become very famous in this material world as well. ரொம்ப பிரபலமான ஒரு நபரா இந்த உலகத்துல ஆகலாம். And by all this process one may think that actually this all will give me great happiness. இதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். But the so called happiness which may be apparently derived by this process cannot be even compared to the fraction of the oceanic experience one undergoes by engaging in the Lord's service. ஆனா எப்போ ஒருத்தன் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுறானோ அப்பேற்பட்ட சேவையில இருந்து அவன் பெறக்கூடிய ஆனந்தத்துல ஒரு சிறு துளி கூட இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் சமமாகாது. So we can see here the demigods are offering such prayers glorifying the Lord's transcendental form just to establish the point that hey everybody, don't be in maya, don't be in ignorance, take to the shelter of the Lord's lotus feet, and by this you will get real happiness and you will be able to please the Lord and his devotees. This is the message actually we are getting from this verse. தேவர்கள் இங்க மீண்டும் மீண்டும் பகவானுடைய ரூபமானது திவ்யமானது அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் சொல்றது காரணம் என்ன அப்படின்னா, மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாரிடத்துலையும் நீங்க இந்த தவறான கருத்துக்கள்ல இருந்து வெளியில வாங்க, நீங்க வந்து இப்பேற்பட்ட பகவானுடைய நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதுக்கு ஏற்றாற் போல செயல்பட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு அவங்க சொல்றாங்க. And we can see all the pure devotees whenever they speak, whenever they write books, whenever they share their realizations, they say that my dear Lord, actually you are making me speak, it's all your shakti, your power, you are influencing me. That is what they are speaking. Exactly the demigods are speaking that in this verse. எல்லா தூய பக்தர்களும் அவங்க பேசும் பொழுதும் சரி, அவங்க எழுதும் பொழுதும் சரி என்ன சொல்றாங்க, பகவானே நீங்க தான் என்ன பேச வைக்கிறீங்க, நீங்க தான் என்ன எழுத வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இங்க தேவர்களும் அதே தான் சொல்றாங்க. We can see here in the conclusion of this verse, the Prabhupada is translating, your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of your transcendental form. Last line of the translation. ஜட இயற்கையை ஆளும் உங்களது உன்னத உருவின் இருப்பால் வசீகரிக்கப்பட்டால் ஒழிய உங்களது உன்னத இயற்கையை அறிவது மிக கடினம். So we can see the pure devotees are experiencing such bliss because of following the bona fide process given by the Lord, and if we also take to that bona fide process, we will get that mercy also. பகவானால கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த திவ்யமான வழிமுறையை தூய பக்தர்கள் எடுக்கிறதன் மூலமா அவங்க அவ்வளவு பெரிய ஆனந்தத்தை அடையறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ நம்மளும் அதை பின்பற்றணும்னா நமக்கும் அதே ஆனந்தம் கிடைக்கும். So we will stop here. We have some time for questions and answers as well. If you have any questions or comments or protests or anything, welcome. நம்ம உபன்யாசத்தை நிறைவு பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து I also very much request if the questions could be very much relevant to today's class, that would be nice. கேள்வியானது உபன்யாசம் சம்பந்தமா இருந்தா பரவாயில்ல. ஒரு கேள்வி, தேவர்களுடைய பிரார்த்தனை, அதில் ஒரு பிரார்த்தனை வேத சடங்கு தபா தானா இதெல்லாம் செஞ்சால் நீங்கள் பகவானை வந்து ஆடுவீங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருங்க. நம்ம பார்க்கலாம், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல, திருப்பூரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யாகம் செஞ்சாங்க.
இந்து முன்னணி மூலயமா 1,00,000 குடும்பம் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. மிகப்பெரிய வேத சடங்கு. இன்னொன்று பார்க்கலாம், சிறிய வயதிலேயே வேலைக்கு படிக்கிறது, விளையாட்டு, இதெல்லாம் வந்து தவம் இருந்த பெற்ற குழந்தைய வந்து அவங்க தவம் செய்யுங்க, நல்லா படிங்க, விளையாடுங்கன்னு சிறு வயதுலேருந்தே அவங்க ஊக்குவிக்கிறாங்க. இன்னும் பார்க்கலாம், இப்போ அந்த கருப்பூர் போக வழியில் ஒரு பெரிய போர்டு ஒன்று பார்த்தேன். அதில் கல்லூரி செல்லும் பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் தானம். இந்த மாதிரி ரொம்ப சிறப்பாக தான் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இருந்தும் யாரும் கோயிலுக்கு வந்த மாதிரி தெரியல. அப்போ எப்படி பகவானை சென்று அடைய முடியும்? இந்த தேவருக்கு சொல்றதை எப்படி உண்மையை ஏற்றுக்க முடியும்? The question is, just recently I heard in Tirupur there was a very big yagya they performed, very big yagya, so many hundreds and hundreds of people participated in the yagya, and then we see that I just saw a poster where it is written that women, if they go for education, they'll be given 1,000 rupees, that free 1,000 rupees they'll be given, and so many other things you said. What is the other one? No, வேற என்ன சொன்னீங்க? And then they are also trying to educate the children from very young age. They're sending them to schools, educating them. They are also engaging them in various plays. I mean, in sports and other things. So many things, so many people are doing, but we don't see people are actually hearing the message as the demigods are offering here. We don't see them coming to temple. We don't seeing them appreciating the transcendental form. Correct? So yes, so this is what is the material world is all about. In this material world, people have, exactly that's what Srila Prabhupada is speaking. Different people have different conceptions according to their nature. பிரபுபாதர் இப்போ இந்த பொருளை நம்ம பார்க்குறோம், அதே விஷயத்தை தான் சொல்கிறார். ஒரு மக்கள் ஒரே விஷயத்தை ஒவ்வொரு விதத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. And the underlying principle in the material world is how to satisfy the senses nicely. பௌதிக உலகத்தினுடைய அடிப்படையான ஒரு கொள்கை என்ன, கருத்து என்ன அப்படின்னா, எப்படி புலன்களை திருப்தி செய்கிறது. And we can see also some so-called pious people also, their conception is even to take to the spiritual practice. Why spiritual practice? How I can comfortably live in this material world forgetting the Lord. பேரளவான ஆன்மீக பின்பற்றக்கூடிய நபர்கள் புண்ணியம் செயல்களில் ஈடுபடும் நினைக்கிறவங்க, அவங்களுடைய எண்ணமுமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நான் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுறதன் மூலியமா தர்மம் சார்ந்த விதத்தில் நான் எப்படி என்னோட புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது, இதுதான் அவங்களுடைய எண்ணம். So that is the idea. How to, at the end of the day, how God will also help me to satisfy my senses. நாளினுடைய கடைசியில் எப்படி கடவுளும் என்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உதவி பண்ணுவார் அப்படின்றது அவங்களுடைய கருத்து. So this is one kind of a misconception. இது ஒரு விதமான தவறான புரிதல் தான். So that is why at the beginning of the class I explained that Srimad Bhagavatam very clearly delineates reality from illusion. அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆரம்பத்துல இருந்தே தெளிவா உண்மை என்ன, மாயை என்ன அப்படின்றத, பொய் என்னன்றத வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது. So when we study Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupada is pointing out, don't make God like a businessman. சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் நம்ம படிக்கும்போது அதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம், கடவுளை வந்து ஒரு வியாபாரி மாதிரி ஆக்காதீங்க. So you just go to God and then you offer some prayers and then you request the God, please help me to get the land registered. I need to get more money. I need a good job. I need to pass in the exam. And we make the whole spiritual process very cheap. கோயிலுக்கு போயிட்டு கடவுள்கிட்ட எனக்கு வந்து நான் வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும், எனக்கு வந்து இந்த நிலம் கிடைக்கணும், எனக்கு வியாபாரத்தில் இது நடக்கணும், இந்த மாதிரி கேட்கறது மூலியமா கடவுளை வந்து ரொம்ப ஒரு மலிவான ஒரு விஷயமாக்கிடுறோம். So that is Srila Prabhupada always used to say, love of God or love of bread. Srila Prabhupada எப்பவுமே